شكرا السيد الرئيس. يعبر وفد بلادي عن عميق التقدير وصادق العرفان لاعتماد الجمعية العامة مجددا ودون انقطاع منذ العام 1981 لمشروع القرار المعنون الجولان السوري والوارد في الوثيقة A/69/L26 ومشاريع القرارات الأخرى المدرجة في إطار بندي القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط. السيد الرئيس، إن استمرار غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم هذه القرارات إنما يعبر عن تشبثها بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعن رفضها للاحتلال الأجنبي ودعمها لحقنا غير المنقوص في استعادة أراضينا المحتلة من قبل إسرائيل منذ حزيران الخامس من حزيران من العام 1967. ولا غرو في أن التصويت لصالح تلك القرارات وبأغلبية ساحقة يرسل رسالة دولية واضحة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأن الاحتلال والقتل وسياسات التوسع والعدوان والتمييز العنصري وبناء المستوطنات وفرض الأمر الواقع وضم أراضي الغير بالقوة هي كلها ممارسات مرفوضة وتنتهك المواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ولذلك فإن مآل جميع تلك الممارسات هو شجب واستنكار من جانب جميع الحريصين على رفع شأن القانون الدولي. السيد الرئيس، أكرر شكر بلاد سوريا لجميع الدول التي تبنت مشروع القرار المعنون الجولان السوري والدول التي صوتت لصالحه، وأؤكد دعوة بلادي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعروفة. وأؤكد أيضاً على إصرار سوريا حكومة وشعباً إصرار لا يتزعزع على تحرير الجولان كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 67 من الاحتلال الإسرائيلي وتطهيره من المستوطنات والمستوطنين بكافة الوسائل التي يضمنها القانون الدولي الذي نجتمع هنا تحت قبته. شكرا سيد الرئيس. I would like to exercise the right of reply to certain statements that were made during this debate. Israel is not what is wrong in the Middle East. Israel is what is right in the Middle East. So let's talk about the real problems in our region when we speak about the situation in the Middle East. The Lebanese delegate stood in this assembly yesterday and accused Israel of violating Security Council resolutions. This from a state that has allowed Hezbollah to take control of southern Lebanon and stockpile over 100,000 missiles and rockets in populated areas. You don't need to work for the Interpol to make this discovery. A senior Hezbollah official, Naim Qassem, boasted only 2 days ago that Hezbollah possesses Iranian-made missiles with pinpoint accuracy. This is in blatant violation of Security Council resolutions 1559, 1701, 1747, and 1929. I think that we can agree that smuggling arms to terrorist organizations and violating Security Council arms embargoes is the real problem with the situation in the Middle East. Mr. President, the delegate from Saudi Arabia used this forum to accuse my country of abusing human rights and violating freedom of religion. This from a kingdom that executes anyone who dares to import Christian Bible, bans non-Muslims from entering entire cities, and has beheaded 70 people so far only this year. I think that we can agree that beheading people is the real problem in the Middle East.
Mr. President, the delegate from Pakistan arrogantly stood in this assembly yesterday and stated what Israel must do. Let's talk about what Pakistan also must do. Pakistan must fight the radical Islamist factions and in Pakistan and in the Pakistani government. Pakistan has become the world's foremost terrorist and jihadi educational institution. I think that we can agree that churning out thousands of violent radical Islamists is the real problem with the situation in the Middle East. Mr. President, earlier today, the delegate from Qatar had a great deal to say about Gaza. It seems they have conveniently forgotten that every rocket that flew out of Gaza and every terror tunnel could have had a sign that read, "Made possible by the Emir of Qatar." I think that we can agree that state sponsors of terrorism are the real problem with the situation in the Middle East. Mr. President, today the delegate from Libya delivered a series of accusations against Israel. As I listened to him, I had to wonder, which one of the governments and groups that control Libyan territory does this delegate represent? I think that we can agree that failed states are the real problem with the situation in the Middle East. And finally, Mr. President, it is remarkable that the Syrian delegate believes once again that he has any standing to lecture others in this hall. Syria has become an expert at blaming others for its problems. The responsibility for the catastrophe, for the humanitarian crisis taking place in the Syrian Arab Republic and the murder of 220,000 Syrians lies solely with the Syrian government. Blaming Israel for the evacuation of UNDOF troops from the area of separation is nothing more than a revisionist history. The truth of the matter is that the Syrian army fled in the face of the advancing al-Nusra fighters, leaving the UNDOF troops unprotected and at risk. Recognizing the danger, Israel opened its gates and provided UNDOF safe harbor. I think that we can agree that the Assad's brutal terror regime in Syria is the real problem with the situation in the Middle East. Thank you, Mr. President. I now give the floor to the representative of the Islamic Republic of Iran. Thank you, Mr. Chairman. I would like to reply to the reference just made by the representative of the Israeli regime to my country. In name of clarifying the real problems of the region, the representative of the Israeli regime tried to divert attention from the real problem in this region, which is the criminal policies and abhorrent atrocities of this regime. The illegal Israeli policies and practices against the Palestinian people, including inter alia the intensification of the illegal Israeli activities, widespread violence against the Palestinians, the devastating blockade against the Gaza Strip, the illegal construction of the apartheid wall, and the destructive impact of the socio-economic condition of the Palestinians in Jerusalem, the incidence of the mass imprisonment of Palestinians and administrative detentions, the routine demolition of homes, and the resulting displacement of Palestinians, and all of which are just the tip of the iceberg, show that this regime is continuing and even intensifying its heinous crimes against the oppressed, defenseless Palestinian people. The real problem of this region is occupation. Today, my country voted in favor of all the resolutions under the agenda items 35 and 36 concerning the question of Palestine and the situation in the Middle East in order to show solidarity with the Palestinian people. Iran continues to emphasize the inalienable rights of the Palestinian people and believe that the resolution of Palestinian crisis is achievable only if those rights are fully restored. Due to lack of attention to the root causes of the problem, this conflict has remained unsolved for more than 6 decades.
A durable peace is only possible through the end of the occupation of the Palestinian territory by the Israeli regime and the return of all Palestinian refugees to their homeland. Thank you, Mr. Chairman. I now give the floor to the representative of the Syrian Arab Republic. شكرا السيد الرئيس على إعطاء الكلمة للرد على الادعاءات والمزاعم التي جاءت على لسان مندوب سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ومن الواضح سيد الرئيس أن مندوب سلطات الاحتلال وبعد أن سمع كل هذا الكم من الإدانات لسياسات إسرائيل العدوانية وبعد التأييد الكبير لمشاريع القرارات التي صوتنا عليها للتو لم يجد سبيلا للخروج من هذا المأزق إلا بتوجيه الاتهامات وكيل الادعاءات الفارغة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لم يسلم منها حتى دول تعتبر داعمة تاريخيا لإسرائيل. سيد الرئيس، إن ما قاله وفدنا في البيان الذي ألقاه وما قاله باقي وفود الدول الأعضاء في هذه القاعة اليوم ليس محاضرات كما يدعي مندوب سلطات الاحتلال، بل هي حقائق مثبتة بتقارير الأمم المتحدة المختلفة ومعترف بها من قبل مسؤولي هذه المنظمة الدولية. وإذا كان مندوب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع فهم هذه الحقائق فهو يحتاج عندها فعلا إلى عدة محاضرات وليس محاضرة واحدة في القانون الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة. على ممثل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن يخرج من القوقعة التي يعيش في داخلها ليشاهد الحقائق الموثقة المتعلقة بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك سياسات الاحتلال وضم أراضي الغير بالقوة. سيد الرئيس، تتزرع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدواعي الإنسانية، ما تسميه مساعدات إنسانية، لتسويغ قيامها بتقديم المساعدة والعلاج لأفراد المجموعات الإرهابية في منطقة الفصل في الجولان. إلا أنه من البديهي أن الدواعي الإنسانية لا يمكن أن تشمل علاج إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة ومن ثم إعادتهم إلى منطقة الفصل بعد علاجهم ليتابعوا نشاطاتهم الإرهابية التي تعرض حياة المدنيين وقوات حفظ السلام للخطر. تخيلوا أيها السادة أن تقوم دولة ما بمعالجة جرحى داعش في مشافيها ومن ثم تقوم بإعادتهم إلى سوريا أو العراق ليتابعوا نشاطاتهم الإرهابية والإجرامية هناك، ومن ثم تأتي إلى هذه القاعة وتدعي بأنها تقدم مساعدات إنسانية وهدفها إنساني بحت. إنما تقوم به إسرائيل في منطقة الفصل له اسم واحد وهو مساعدة الإرهابيين. وبالمناسبة سيدي الرئيس، إن هذا الدعم الإسرائيلي للمجموعات الإرهابية في منطقة الفصل موثق في تقارير الأمين العام الأخيرة الصادرة بشأن الأندوف، والتي أشارت بوضوح إلى أن إسرائيل تعالج أفراد المجموعات المسلحة، كما أن الأندوف قد لاحظت قيام إسرائيل بتسليم هذه المجموعات صناديق مغلقة عبر خط الفصل. شكرا سيد الرئيس. I now give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. Chairman. I'm also exercising our right of reply in response to the comments just made by the representative of Israel. Mr. President, Pakistan is at the forefront of fighting terrorism. We are fighting violent extremism. The remarks by Israel are therefore gratuitous.
that it's an attempt to divert attention of the international community and this august body from the real issue that we are discussing today. Mr. President, I think the distinguished representative of Israel forgot that what we are discussing today is Middle East, not Pakistan. Thank you. I now give the floor to the representative of Israel. Thank you. Thank you, Mr. President, and I regret that I have to take the floor again. I will be brief. Mr. President, in response to the Iranian statement that we heard right now, well, I have to tell you that the statement by the Deputy Secretary General of Hezbollah, Naim Qassem, that I quoted right now was taken from Iranian media, and it is in line with other statements made earlier during the weekend by IRGC high-rank officials admitting that Iran transferred arms to Hezbollah in Lebanon. So I have to say that, you know, it seems that the Iranian delegate simply will not be able to hide the truth behind his rhetoric. Iran is a fact. Iran is destabilizing the Middle East. Iran illegally transfers arms to its proxy terror organizations in the Middle East, either Hamas, Hezbollah, and many more. I have to say, I have to reply also to the Syrian delegate who was speaking about UN Charter principles and international law. I would just echo some of the numbers. Again, we're speaking about 220,000 victims, murdered civilians by the Syrian regime. We're speaking about 7.6 million IDPs, internally displaced persons. We're speaking about 3.2 million refugees in Syria as a result of the Syrian atrocities, the Syrian government's atrocities, and 220,000 that actually still live in besieged areas, in hunger, besieged by the Syrian armed forces, the regime armed forces. So please do not preach me about and do not, well, again, the reference to the UN Charter principles and international humanitarian law is heard by a Syrian delegate. It's simply an absurd. Thank you. Thank you very much. I now give the floor to the representative of Bolivia. Gracias, señor presidente. En esta oportunidad quiero hacer conocer que esta delegación y para fines y efectos de registro hizo conocer oportunamente que ha votado a favor del pueblo palestino en las resoluciones A/69/L.21 y A/69/L.22. Voto que será evidenciado formalmente en el documento que se vaya a publicar. Gracias, señor presidente. We take note of the statement of the representative of Bolivia. I now give the floor to the representative of the Syrian Arab Republic. شكرا سيد الرئيس على إعطاء الكلمة، وأعتذر لأخذ الكلمة مرة أخرى. لكن يبدو أن مندوب سلطات الاحتلال يأبى إلا وأن يضلل هذه الجلسة عبر ذكره لأرقام خيالية من بنات أفكاره. سيد الرئيس، أفهم انزعاج مندوب سلطات الاحتلال من إشارتي إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا شيء مفهوم في ظل أن إسرائيل لا تمت بصلة لهذه المبادئ ولم تسمع عنها أصلاً، وإلا لما كنا هنا في هذه القاعة لمناقشة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. سيد الرئيس، ليس لدى مندوب سلطات الاحتلال الإسرائيلي سوى الاتهامات والادعاءات، وليس لدى سلطات الاحتلال التي يمثلها سوى سجل أسود من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ليس لديها سوى الأسلحة التي تقتل بها الشعب الفلسطيني
والسوريين الرازحين تحت الاحتلال، وليس لديها سوى التعنت وتحدي الشرعية الدولية وانتهاك ميثاق وقرارات الأمم المتحدة. ليس لديها سوى الحصار والمستوطنات والاعتداءات والعدوان. هذا ما يمكن لإسرائيل أن تقدمه وليس أي شيء آخر. شكرا سيدي الرئيس. I now give the floor to the representative of Iran. Thank you very much, Mr. Chairman. I'm taking the floor again in exercise of right of reply to the remarks made by the representative of the Israeli regime. It is regrettable that representative of a regime which is the main sponsor of state terrorism criticizes others who give moral support to freedom fighters and those who fight against foreign occupation of their homeland. It is obvious that making baseless allegations against my country cannot justify or assist that regime in hiding its long list of crimes and atrocities, which include but is not limited to occupation, aggression, militarism, state terrorism, and masterminding the assassination of innocent Iranian nuclear scientists and crimes against humanity. Thank you very much.